El sol ardía en lo alto de Sevilla, y el calor parecía derretir hasta los pensamientos de Diego. No, Elena, no voy a hacerlo, exclamó, su voz resonando en el pequeño apartamento que comparten. Pero su hermana menor, con esos ojos oscuros que siempre conseguían lo que querían, no se rendía. Elena, de 19 años, estaba desesperada. Había mentido en una aplicación de citas, diciendo que era un poco mayor y mucho más experimentada de lo que realmente era. Ahora, su cita, un tal Javier, esperaba encontrarse con una chica sofisticada en un café de la Plaza de España, y ella temía quedar en ridículo. Diego, eres mi única esperanza, suplicó, sosteniendo un vestido azul que había sacado de su armario. Solo tienes que ir. Finger serio por un par de horas, y luego me presento yo. Y es infalible. Diego, de 22 años, se pasó una mano por el cabello castaño, exasperado. No era solo el calor sevillano lo que lo agobiaba. Era la idea de disfrazarse de mujer para salvar a su hermana de su propio enredo. Pero Elena siempre había sido su debilidad. Desde que sus padres murieron en un accidente cuando él tenía 15 años, Diego había asumido el rol de protector, hermano mayor y, a veces, cómplice. Y si alguien me reconoce, murmuró, y sabiendo que estaba cediendo. Elena sonrió, triunfal. Nadia Lohara. Te pondré una peluca, maquillaje, y serás Elena por un día. Además, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo loco? Diego suspiró, mirando el vestido con desconfianza. No sabía que esa decisión lo llevaría a enfrentarse con un pasado que había jurado olvidar. Un par de horas después, Diego apenas se reconocía en el espejo. La peluca rubia caía en ondas sobre sus hombres. El maquillaje suavizaba sus facciones, y el vestido azul abrazaba su figura de una manera que lo hacía sentir extrañamente vulnerable. Esto es ridículo, murmuró, pero Elena estaba encantada, ajustando los pendientes con una precisión quirúrgica. Estás perfecta, dijo ella. Aunque Diego notó un brillo de nerviosismo en sus ojos. Solo recuerda, Javier es un tipo normal, 25 años, trabaja en una galería de arte. Se encantadora, sonríe, y no hagas preguntas raras. Camina por las calles de Sevilla con tacones fue una odisea. Diego sentía que cada mirada lo desnudaba, aunque nadie parecía sospechoar. La Plaza de España estaba abarrotada de turistas y locales, el sol reflejándose en los canales y los azulejos brillantes. Diego se sentó en la mesa acordada, con el corazón latiendo en la garganta. Entonces lo vio. No era Javier quien se acercaba. Era Alvaro. Alvaro, con su cabello negro y esos ojos oscuros que Diego no había visto en 4 años. Alvaro, su primer amor. El chico que le rompió el corazón en el instituto cuando se mudó a Madrid sin despedirse. Diego sintió que el air se lo escapaba. ¿Qué haces aquí? Balbució, olvidando por un segundo que no era Diego, sino Elena. Alvaro frunció el seno, confundido. ¿Elena? Soy Javier. Bueno, mi nombre real es Alvaro. Pensé que eras tú por la foto. Diego tragó saliva. Esto no estaba en el plan. El café olía a espresso y tensión. Diego, en su disfraz, apretaba las manos bajo la mesa, tratando de mantener la compostura. Alvaro estaba frente a él, con esa sonrisa torcida que Diego recordaba tan bien.
la misma que lo había hecho suspir en los pasillos del instituto. Pero ahora no era el momento de dejarse llevar por la nostalgia. Entonces, Elena, dijo Alvaro, inclinandos ligeramente sobre la mesa. Cuéntame algo sobre ti que no esté en tu perfil. Diego forzó una sonrisa, rezando para que su voz no lo delatara. Oh, ya sabes, soy una chica normal. Me gusta el arte, los paseos por Sevilla, esas cosas. Cada palabra era un campo minado. No solo tenía que fingerse su hermana, sino que debía ignorar el torbellino de emociones que Alvaro despertaba en él. Alvaro alzó una ceja, intrigado. Arte? Justo trabajo en una galería en el centro. ¿Qué tipo de arte te gusta? Diego improvisó, recordando las charlas que había tenido con Elena sobre sus clases de historia del arte. Me encanta el impresionismo. Monet, sus nenúfares. Era una respuesta segura, genérica, pero Alvaro Asensio, impresionado. Bien gusto, dijo, y su mirada se suavizó. Diego sintió un nudo en el estómago. Porque Alvaro tenía que ser tan. La conversación fluyó, pero cada minuto era una prueba para Diego. Recordaba las noches en que él y Alvaro se escapaban al parque, compartiendo auriculares y sueños adolescentes. Diego había sido el primero en confesar que era gay, y Alvaro, aunque nunca lo admitió abiertamente, había correspondido a sus sentimientos con besos torpes bajo las estrellas. Pero entonces Alvaro desapareció, dejando solo una nota que decía, lo siento, no puedo. Ahora, sentado frente a él, Diego quería gritar, exageró respuestas. Pero no podía. No era Diego, era Elena. De repente, Alvaro se inclinó más cerca. Hay algo en ti. No sé, me resultas familiar. Diego sintió que el corazón se le detenía. Oh, tengo una de esas caras comunes, dijo rápidamente, riendo con nerviosismo. Alvaro no parecía convencido, pero sonrió. Quizás, pero siento que podría pasar horas hablando contigo. Diego se sonrojó bajo el maquillaje, y por un momento, olvidó el disfraz. Por un momento, fue solo Diego, sentado frente al chico que ocupaba un rincón de su corazón. La tarde avanzaba, y el plan de Elena empezaba a desmoronarse. Diego había recibido un mensaje de su hermana, Javier Cancelo, pero quédate un poco más, porfa. Esto es demasiado divertido. Diego quería estrangularla, pero no podía dejar la mesa sin levantar sospechas. Alvaro seguía hablando, contando sobre su vida en Madrid, como había estudiado historia del arte y ahora trabajaba en una galería sevillana, de vuelta en su ciudad natal. Cada palabra era un recordatorio de los años que habían pasado separados. Diego se dio cuenta de que Alvaro no había cambiado tanto. Seguía siendo carismático, con esa chispa que hacía que todos a su alrededor se sintieran especiales. ¿Y tú, Elena? ¿Qué haces cuando no estás en citas con desconocidos? Bromeó Alvaro, dando un sorbo a su café. Diego dudó. Quería contar la verdad. Quitarse la peluca y gritar que no era Elena. Que era él, el chico al que había dejado sin explicación. Pero en lugar de eso, dijo. Estudio, trabajo a medio tiempo, en una librería. Y ayudo a mi hermano mayor con sus locuras. Alvaro rió. ¿Hermano mayor? Suena como alguien interesante. Diego tragó saliva. Lo es.
Un poco testarudo, pero buena persona. La conversación derivó hacia temas más profundos. Alvaro confesó que había vuelto a Sevilla buscando algo que había perdido, aunque no especificó que. Diego, por su parte, se sorprendió compartiendo pequeños fragmentos de su vida real, disfrazados como si fueran de Elena. Habló de su amor por la música, de las noches tocando la guitarra en el tejado, de cómo a veces sentía que el mundo esperaba demasiado de él. Alvaro lo escuchaba con una intensidad que lo desarmaba. Eres diferente, Elena. No sé cómo explicarlo. Pero hay algo en ti que me hace querer conocerte más. Diego sintió una punzada de culpa. Esto no era justo. En I para Alvaro en I para el mismo. Pero antes de que pudiera responder, Alvaro extendió una mano y tocó la suya, solo un instante. El contacto fue eléctrico, y Diego retiró la mano rápidamente, alegando que necesitaba ir al baño. En el pequeño baño del café, Diego se miró al espejo, la peluca ligeramente descolocada, el maquillaje intacto pero incapaz de ocultar su pánico. ¿Qué estoy haciendo? Susurró. No solo estaba engañando a Alvaro, sino que estaba cayendo de nuevo en ese abismo de sentimientos que había jurado dejar atrás. De vuelta en la mesa, Diego intentó mantener la calma, pero cada mirada de Alvaro era un desafío. La conversación se volvió más personal, y Alvaro empezó a hacer preguntas que Diego no podía responder sin delatarse. ¿Siempre has vivido en Sevilla? ¿Tienes muchos amigos aquí? Diego esquivaba las preguntas con respuestas vagas, pero sentía que la mentira se lo escapaba de las manos. Entonces, Alvaro dijo algo que lo dejó helado. Sabes, tuve un amigo en el instituto. Algo muy especial. A veces pienso en él y me pregunto si haces las cosas bien. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un amigo, preguntó, su voz temblando ligeramente. Alvaro asintió, mirando su taza de café como si conviera respuestas. Sí, Diego. Era diferente, valiente, de una manera que yo nunca fui. El corazón de Diego latía tan fuerte que temía que Alvaro lo escuchara. Quería gritar que estaba allí, que era él, pero el disfraz lo mantenía atrapado. En cambio, dijo, suena como alguien que dejó huella. Alvaro sonrió con tristeza. Lo hizo, pero lo arrepentido. El silencio que siguió fue pesado, cargado de cosas no dichas. Diego quería preguntar por qué así fue, por qué no luchó por lo que tenían, pero no podía. No mientras fuera Elena. La cita continuó, y Diego se esforzó por mantener la fachada, pero cada palabra de Alvaro era una herida y una caricia al mismo tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Alvaro propuso dar un paseo por los jardines de María Luisa. Diego, atrapado en su propio engaño, aceptó. Caminaron entre los árboles, el aire fresco de la tarde aliviando el calor. Alvaro hablaba con entusiasmo sobre una exposición que estaba organizando en la galería, pero Diego apenas escuchaba. Estaba demasiado ocupado luchando contra sus propios sentimientos, contra el impulso de arrancarse la peluca y confesar todo. Entonces, Alvaro se detuvo y lo miró fijamente. Elena, no sé qué tienes, pero siento que podría contarte cualquier cosa. Diego sonrió débilmente. Tal vez soy buena escuchando. Pero en su interior,
una tormenta crescia. No podía seguir así. No podía seguir mintiendo. No cuando cada palabra de Álvaro lo acercaba más al borde de la verdad. El paseo por los jardines ese largo. Y Diego sentía que cada paso lo llevaba más cerca de un punto de no retorno. Álvaro hablaba con una vulnerabilidad que Diego no recordaba del pasado. Habló de su miedo a decepcionar a su familia, de cómo había luchado con su identidad durante años, de cómo volver a Sevilla era una forma de enfrentarse a sus propios fantasmas. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en tu propia vida? Preguntó Álvaro, deteniéndose junto a un estanque donde los pedos nadaban tranquilamente. Diego lo miró, sorprendido por lo cerca que ese pregunta tocaba su propia alma. Todo el tiempo, respondió, y por primera vez, no estaba fingiendo. Álvaro sonrió. Pero había una tristeza en sus ojos. Yo también. Por eso volví. Quiero ser honesto conmigo mismo, con lo que siento. Con quien soy. Diego sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que Álvaro estaba insinuando, pero no podía permitirse esperanza. No ahora, no cuando estaba atrapado en una mentira. ¿Y ser honesto significa perder algo? Preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Álvaro lo miró intensamente. A veces, perder algo es la única manera de encontrar a ti mismo. Esas palabras golpearon a Diego como un relámpago. Por un momento, consideró confesarlo todo. Quitarse la peluca, revelar que era él, Diego, el chico que Álvaro había dejado atrás. Pero el miedo lo detuvo. Álvaro lo recazaba. Todo esto no era más que un eco del pasado, una ilusión. En lugar de confesar, Diego cambió de tema, preguntando sobre la exposición de Álvaro. Pero la semilla de la verdad ya estaba plantada, y sabía que no podría ignorarla por mucho tiempo. Cuando volvieron a la plaza, Elena apareció de repente, con una sonrisa nerviosa. Hola. Siento llegar tarde. Dijo, lanzando a Diego una mirada que gritaba salve. Álvaro, confundido, miró entre los dos. ¿Y tú eres? Elena, dijo ella rápidamente. La verdadera Elena. Ella. Bueno, es mi amiga. Estaba ayudando con un pequeño problema. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mentira estaba a punto de colapsar. Y no sabía si estaba listo para enfrentar las consecuencias. Álvaro no era estúpido. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Diego, luego a Elena, y de nuevo a Diego. Amiga, preguntó, su voz cargada de sospecha. Diego sintió que el maquillaje no podía ocultar el calor que subía por sus mejillas. Yo puedo explicarlo, balbució, pero Elena lo interrumpió. Es mi culpa, dijo ella, levantando las manos. Le pedí que viniera en mi lugar porque estaba nerviosa. No quería mentir. Álvaro cruzó los brazos, claramente molesto. Entonces, ¿quién eres tú? Le preguntó directamente Diego. El momento había llegado. Diego respiró hondo, y con un movimiento lento, se quitó la peluca, dejando que su cabello castaño caer desordenado sobre su frente. Soy Diego, dijo, su voz temblando pero firme. Diego Morales. Nos conocemos hace años. El rostro de Álvaro pasó de la confusión a la sorpresa, y luego a algo más profundo, algo que parecía dolor mezclado con reconocimiento. Diego,
Susuro, como si no pudiera creerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, incomoda, murmuró una excusa y se alejó, dejándolos solos. Diego sentía que su corazón estaba a punto de estallar. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó Alvaro, su voz baja pero cargada de emoción. ¿Por qué no estaba listo? Admitió Diego. ¿Why por qué no sabía si tú siquiera me recordabas? Alvaro dio un paso hacia sus ojos brillando con algo que Diego no podía descifrar. Claro que te recuerdo. No he dejado de pensar en ti desde que me fui. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Diego. Quería creerlo, pero el dolor de la traición aún estaba allí, fresco como si hubiera sucedido ayer. Entonces, ¿por qué te fuiste sin decir nada? Preguntó, su voz rompiéndose. Alvaro bajó la mirada. ¿Por qué tenía miedo? De mí mismo, de lo que sentía por ti, de lo que significaría aceptarlo. No estaba listo, Diego, pero ahora lo estoy. Diego no sabía qué decir. Todo lo que había reprimido durante años. El amor, el dolor, la ira, salió a la superficie. Sin pensarlo, dio un paso adelante y lo abrazó. Alvaro no se resistió. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que Diego desapareciera. El abrazo duró una eternidad, o al menos eso sintió Diego. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas tímidas. La plaza estaba ahora bañada por la luz de las farolas, y Sevilla parecía brillar solo para ellos. Lo siento, dijo Alvaro, tomando la mano de Diego. Por no ser valiente. Pero estoy aquí ahora, y quiero hacer las cosas bien. Diego lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de duda, pero no encontró ninguna. Solo sinceridad, y una chispa de ese Alvaro que había amado en el pasado. No va a ser fácil, dijo Diego, su voz suave pero firme. Han pasado años, y los dos hemos cambiado. Alvaro asintió. Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú lo estás. Diego sonrió, sintiendo un peso levantarse de sus hombres. Tal vez. Pero primero, necesito una ducha para quitarme este maquillaje. Ambos rieron, y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que podía respirar libremente. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y Alvaro comenzaron a verse con regularidad, primero como amigos, luego como algo más. No fue perfecto. Hubo conversaciones difíciles, momentos de duda, y la sombra del pasado siempre estaba allí. Pero también hubo risas, paseos por el Guadalquivir, y noches en las que compartían sus sueños más profundos. Elena, por su parte, se disculpó mil veces por meter a Diego en ese lío, pero él no podía estar más agradecido. Sin su plan loco, nunca habría enfrentado a Alvaro, nunca habría tenido la oportunidad de sanar. Una noche, mientras estaban sentados en un banco junto al río, Alvaro tomó la mano de Diego y dijo, no importa cómo empezó esto. Lo que importa es que estamos aquí, juntos. Diego asintió, apoyando la cabeza en el hombro de Alvaro. Juntos, repitió. Y en ese momento, bajo las estrellas de Sevilla, Diego supo que, a veces, las mentiras más absurdas podían llevar a las verdades más hermosas.